Але я хочу задати авторові Стюарту це питання. Стюарте, як ти сам поясниш, що являє собою ця книга? So when I first wrote the book, I was describing it to people as an Agatha Christie murder mystery with... did you ever have a show there called Quantum Leap, which is about a guy who travels through history swapping bodies and solving crimes? Did you have that? I know of it. It wasn't very famous in Ukraine, so I know that like encyclopedic from sort of as a fact, but I have researched, and yet it does fit the book pretty well. Yeah, so that was my big inspiration, and then everyone just looked at me like I was crazy. Коли я написав цю книгу, то я пояснював людям про неї так, що це така суміш з вбивств в стилі Агати Крісті та такими дійсно подорожами у часі. У нас було таке шоу історичне, де головний герой подорожував різними історіями в часі і розкривав різні вбивства. Я не знаю, чи це було популярним шоу в Україні, але в будь-якому разі для мене це було великим натхненням. And it is important to know that besides the general idea of having a mystery novel, a murder mystery novel set into the world where you're jumping back and forward through time, is that you're not just jumping through time, but you are reliving the same person every day. So basically we have this very blank character. We have Aidan, who's waking up in the body of a man who he doesn't know, and he doesn't know anything about himself. And that's quite a peculiar thing to write. He's a blank slate. Who is he and how was he to write? Ну, і до того, що ми вже сказали, що це такий роман-містерія, це таємничий роман про загадки, там є ще подорожі у часі, але не тільки це. Виявляється, що в кожній історії щоразу у нас є головний герой на ім'я Ейден, який прокидається щоразу у різному тілі, різної людини, і він не знає нічого про самого себе. От як було писати про такого персонажа? It was actually, writing Aidan was the hardest part of the book, which, considering this is a book about time travel and body swapping, is like quite a big thing to say. Aidan was the last thing I got right, because the only way you can learn about him is by learning what he dislikes, and the only way to do that is to keep writing things that he dislikes and seeing how he reacts to them. So it's a very strange way of introducing a character, because I can never just tell you what he is and what he's about. You have to see how he reacts to things, and he is reacting to them for the first time as well. Для мене, власне, цей персонаж – це було найтяжче, найважче у цій книзі. Ну, насправді, ті завдання, які я собі і так ставив, це подорожі у часі, розкриття вбивств, це вже багато, це вже великі завдання. А до того ж ще цей персонаж. І насправді, дуже важко мені самому було про нього щось сказати, і він розкривався для мене через речі, яких він не любив. А що він не любив, я про це міг дізнатися тільки продовжуючи писати. І дивлячись, як він реагує на різні речі. Отак от він і виписався у мене. It's interesting, though, that even though he was a blank slate and we don't know much about him, that by the end of the book, we're losing those small bits that we had. And the big reason for that is that he comes into contact with 7 very different characters. It's 7, if I remember correctly. I might be missing that. But there is a drug dealing doctor. There is a soft, I'm really hoping I'm not spoiling things right now. There is a sort of a soft boy, a very intelligent yet somewhat despised by people banker. And even though we're with them for the span of a day, maybe even less for some others, they all feel like fully fleshed characters. How was it to start the day anew with every single time a new character?
Дуже цікаво, що ми, власне, нічого не знаємо про цей персонаж, і коли ми збираємо потрохи його якісь характеристики, наприкінці книги ми навіть те втрачаємо. І, власне, чому так? Тому що він стикається протягом своєї подорожі, протягом книги із 7 різними персонажами. Це, я сподіваюся, що зараз я не роблю спойлерів, але це у нас драгдилер, це у нас такий собі там інтелектуал, у нас є банкір, якого всі зневажають, власне, дуже багато персонажів. І щодня він зустрічається з цими людьми. Ці люди, ну, вони дуже такі добре прописані і справляють враження дуже живих. От як це було щодня прокидатися разом із цим персонажем у абсолютно новій ситуації? It was actually great to write because every time, basically you get about 10,000 words with each character that Aidan inhabits. That gives you two things. It gives you a sense that the book is almost starting again each time. So it felt to me writing it like I was writing short stories. And each short story could be about something completely different. The experience of a incredibly obese banker, and then the experience of, as you said, a drug dealing doctor. So I got to play and experiment, which as a writer is fantastic. The tricky part was convincing the reader that there was one guy inhabiting all those bodies, one personality throughout all of them, rather than 7 individual people solving this mystery. That was really hard to write. Насправді, ну, я можу сказати 2 речі. Мені було так, коли я про це писав, мені було так, нібито я пишу оповідання невеличкі. Власне, в оповіданнях можна починати щоразу заново. І в цьому було легкість, і в цьому полягало те, що я міг, значить, написати, що мій герой стикається з будь-ким, з тим самим драгдилером, доктором або кимось іншим. Це був такий експеримент, який я з задоволенням проводив. Але важка частина цієї роботи полягала в тому, щоб переконати читачів в тому, що щоразу в різному тілі це один і той самий персонаж. I do have to ask you though, which character, which container for Aidan was the funniest to write and the most challenging to write? Але я маю поставити таке питання: який персонаж або який контейнер, який вміщав у собі Ейдена, був найкумеднішим, про якого було найкумедніше писати, найприкольніше, і про якого було писати найважче? The best, I mean, the one I had the most fun with was Lord Ravencourt, who is the banker. He is massive. He is a huge, fat dude. That was brilliant because I am not a huge fat dude. I am 6'2" and very thin. So I got to have this experience of that body and describe it and try and inhabit it and feel what it would be like. But he also has the biggest growth, that character. So like my Aidan hates that body at first, and then he learns to love the mind because this character is very, very smart. So there's a great arc there for the character, and it was really, really fun to write. The hardest one was a character called Jonathan Darby, who does really terrible things in the book, and he's done even worse things before the book starts. And I had to do a lot of research about people like that, real life people like that, and it was just brutal. It was really, really horrible. Ну, з ким мені було найприкольніше, це з банкіром, тому що це така людина, яка має велику масу тіла. Він дійсно масивний, він навіть такий великий. І, знаєте, в мене такого досвіду немає, тому що я абсолютно інший. От з огляду на мою масу, я доволі такий стрункий, і я не знаю, як це. І мені було цікаво описувати досвід перебування у такому тілі. Ну і до того ж, в цьому тілі персонаж проходить найбільше зростання, тому що від початку він ненавидить це тіло, воно йому не подобається, але потім він звикається з ним, розвиває свої звички, і насправді це дуже прикольний такий персонаж виходить і дуже артистичний. А щодо того, з ким у мене було найбільше проблеми, з яким контейнером, це персонаж, який зветься Джонатан Дабі, і він дійсно дуже погана людина. Я мав провести багато досліджень про те, як взагалі живуть люди, от реальні люди, які таке вчиняють. І там були такі брутальні речі, маю сказати. I will have to agree with the fact that Rhinecroft probably felt like
like the most heartfelt character, even though he wasn't written with the most pleasant interaction with others, but he was indeed a quite characteristic one. And it's also, our viewers might assume that, okay, they got the concept. There is a murder, there is this one house, and you're switching from one body to another one. But even that is not as simple as it actually is in the book, because in the book, Aiden is switching from one body to the second body, trying to escape this time loop, coming back to the other bodies, and some of them feel horrendous things. So when it comes to those more painful, hurtful, difficult aspects to write, what was harder to write? Those characters like Jonathan Derby, who is an incredibly bad person, and I'm not going to say why because that's going to be a spoiler, or those moments of interjecting of characters who are both your protagonists, but sort of not. Так, я погоджуюся з тим фактом, що такий персонаж, як Вайнкрафт, він не найприємніший персонаж, про якого можна було писати. Але цей концепт, саме коли в нас є один і той самий персонаж, але він в різних тілах, він якби подорожує з тіла в тіло, але є один і той самий дім. Насправді це може звучати як просте описання, але, власне, в книзі все не так просто, бо Ейден, він подорожує з тіла в тіло, він хоче уникнути цієї подорожі в часі. І тіла дуже різні, і дійсно там описані такі, доволі такі жорсткі подробиці. І про які персонажі писати було знов-таки найважче, про які подробиці. От Дарбі, про якого ви згадали вже, він дійсно погана людина, не буду казати чому, бо це буде спойлер, або якийсь інший персонаж. Про кого було найважче писати? I think for me, the going back and forth in time and going back to bodies that Aiden had already been in, that was quite easy to write because my mind works that way anyway. That wasn't something I had to learn. That was something I could do quite easily. And I planned the book. So before I ever wrote a word of it, I planned it for 3 months. So I had it in a big spreadsheet. I had maps, everything you can imagine. So that part of the book I actually found quite easy. Writing something like Jonathan Darby, who is the most awful person in history and is based on really awful people in history, you've got to live with that character for as long as you're writing the book. So for as long as he's in your life, you're living with someone who's done these terrible things. You're living with those stories. I found that much, much harder than writing a time-traveling, body-hopping murder mystery novel. Я маю сказати, що оце пересування в часі, оці стрибки із тіла в тіло і так далі, для мене це не було чимось важким, я маю на увазі в плані письменницької роботи, тому що в будь-якому разі моя свідомість так працює, і до того ж, я перед тим, як написати хоча б одне слово книги, завжди роблю план. Я планую цю книгу протягом 3 місяців, і в мене є все, що допомагає зробити цей план. У мене є таблиці, у мене є якісь мапи, все це мені допомагає, тому це не було важким. А от прописати такого персонажа, як Дарбі, який дійсно дуже погана людина, і його характеристика ґрунтується на абсолютно реальних поганих людях, от з цим персонажем треба прожити якийсь час. І поки ти про нього пишеш, ти з ним живеш, і це означає жити нібито поряд з дуже поганою людиною. Besides the protagonist Aiden and his container characters, there are also characters that we are interacting with, those that actually give us clues and give us information that pushes us to actually finding out who the killer is. And they are quite an interesting bunch of them. There is the family of Hardcastles, who we see from time to time, one and the other one, and never together. There is Evelyn, who is so very important that you see her on the name of the book, but probably don't understand how important she is until the end of the book. There is Michael, whose relationship with Evelyn is very well defined and a strong
reasoning for a lot of his actions, in comparison to writing characters that were the containers, that were sort of the avatar of the author. How were they to write? Which of them are your favorites, and which were the most difficult and nasty to write? Значить, у Ейдена є такі контейнери, в які він переміщується, але є і персонажі, які дають нам зрозуміти якісь дрібниці, якісь деталі, які далі нас наводять на думку, хто ж і є у вбивця. І дуже цікаві ці персонажі. От, наприклад, сім'я Гардкаслів. Ми зустрічаємо членів цієї родини один за одним і ніколи разом. От, наприклад, у нас є Евелін, так, яка з'являється вже на обкладинці книги, її ім'я є в назві, але ми не розуміємо усієї значущості цього персонажа до кінця книги. Є у нас Майкл, і дуже добре описані його стосунки з Евелін, і вони визначають багато тих речей, які він робить. Скажіть, будь ласка, значить, персонажі і контейнери, кого було важче, кого було легше прописувати? It was, the first thing to say about those secondary characters is that it completely got away from me. I didn't realize I was going to write so many of them until I started sort of plotting the mystery. And then you're always thinking about your reader. What do they suspect at this time? Who do they think has done it? You know, who could have done it? And I realized I didn't have enough of those suspects because Aidan inhabits so many characters that I needed more. So I ended up writing this huge range. So you can imagine somebody who already sees all this work ahead of him, then being like, oh my God, that's like double the work that I thought I would have. Щодо другорядних персонажів, я взагалі не уявляв, що я так багато їх вигадаю і поміщу цю книгу. Насправді, коли ми пишемо щось на кшталт детективу, то ми маємо продумувати, як читач міркує, як він читає, переживає цей текст, які підозри виникають і так далі, і так далі. Тобто, хто міг це зробити. І тому виникли ці другорядні персонажі. Ейден охоплює окрему низку персонажів, і мені знадобилося ще інші. І я далі подивився, о Боже, їх так багато, це ж вдвічі більше роботи для мене. What I will say, though, is that when I was writing them, I wanted you to feel like any of those secondary characters could be a primary character, that they could hold the book by themselves. They could be one of Aidan's hosts, that they all have secrets, they all have goals in the house, they all have things that they're hiding. I wanted them to feel just as important. I think my favorite of them to write were probably the maids, and were probably the people who work downstairs and in the kitchens and things. There's a cook called Mrs. Drudge who doesn't get very much to say, but when she says it, you feel it, and she sort of lingers with you. I loved writing her because she reminded me of my nan. Я ставив собі за мету, коли я писав про цих персонажів, щоб вони відчувалися не менш значущими, ніж персонажі якби першого порядку, щоб ці другорядні персонажі в будь-який момент нібито могли перетворитися на головних персонажів, щоб кожен із них міг в будь-який момент стати цим контейнером для Ейдена, тобто щоб вони відчувалися читачем як не менш значущі. Щодо моїх улюбленців, то мені дуже подобалося писати про тих, хто там внизу порався, наприклад, на кухні. От була в мене така повариха, яка дуже мало говорила, але щоразу, коли вона щось говорила, то ти не міг просто забути її слова, тому що в мене був якби персонаж, якого я списував саме цю повариху, тому вона моя улюблениця. I think that, yeah, sorry, please go ahead. Sorry. No. The second part of your question was just which one was the trickiest to write. It was actually the Peter Hardcastle, who was the dad of the family. Just when I got to him, for whatever reason, I wanted you to sort of hate him, but for no real reason, if that makes sense. I just wanted you to not very much like him, but not have him do anything terribly wrong. And that's really hard to write. It's really hard to sort of balance that, because we all have people like that in our lives who we don't like, but they don't really do anything to deserve it. But actually trying to write it down and make that work was really tricky.
Ну, і ще ви питали про те, кого було найважче прописувати. Для мене найважчим був батько Гардкасл, тому що мені хотілося, щоб читач його не полюбив, але не з незрозумілої причини. Тобто я не хотів, щоб він був от таким відверто поганим хлопцем, але щоб в той самий час читач його не любив. У нас є такі люди по життю, які нам не подобаються, але з незрозумілої причини. І створити такий персонаж – це непросто. I would say that probably the cook and the way the mansion and the surrounding area are described, those are probably the things that made me feel that this is a very British book. And I even started imagining something like Downton Abbey stuff working around, and that was a good example of a secondary character that felt very alive. Also, probably the mother of Jonathan Derby. She's like this feisty old woman who has completely no filter and sheds the light on the most important detail of the murder without actually speaking, just with looking. Yeah, I loved her. Ну, щодо таких персонажів, як оця повариха або інші другорядні персонажі, коли я читала, то я не могла позбутися враження, що, власне, це дуже британський роман, це дуже британська книга, і мені це нагадало Даунтон Еббі і такого роду персонажі. Щодо матері Дарбі, то цікаво, що вона нам натякає безпосередньо на розгадку, але не кажучи при цьому жодного слова, тобто мовчки практично. Another thing that might be a useful piece for our viewers to see the world of Seven Deaths, Евелін Гардкасл, is understanding that besides the container characters and the suspects, there is also a character called the Plague Doctor. The person who actually explains to Aidan what kind of mess he is in and the rules of the game he must play to win. And the way that you think about Plague Doctor is not typically something you imagine in the story as a helper. That's quite an unexpected way to present such a character. Where did that character come from, and how and what possessed you to actually make him wear the plague mask and the black cloak and actually scare the hell out of Aidan? Ну, і ще нам треба знати про дану книгу нашим глядачам, що поряд із так званими контейнерами і підозрюваними персонажами у нас є ще інший персонаж, такий чумний доктор, який пояснює Ейдену, у що він взагалі вляпався і які правила гри є, яким він має наслідувати для того, щоб виграти цю гру. Коли ми дивимося на цього персонажа, то ми насправді такого помічника головного героя собі по-іншому уявляємо. Це не дуже типово його саме так описувати. От скажіть, будь ласка, чому він саме таким вийшов? Що надихнуло на те, щоб цей персонаж саме так виглядав? В нього була ця чумна маска, цей чорний одяг, який дуже-дуже лякає нашого головного героя Ейдена. So I've always been fascinated by plague doctors. And just for anybody on the video who doesn't know what they are, they were medieval doctors during the times of plague. And they wore these tremendous face masks with a beak on them and big top hats and cloaks. They were fully covered. And the idea was that within the beak, there were these scents and herbs that would protect you from inhaling plague, and the rest of your body was covered so you didn't touch anybody. And I always loved the idea that you would be dying on the street of plague, and this thing would arrive to help you. And you would probably be more terrified of the doctor than you would have been of the plague. You would have been like, oh, I'm fine. I'll see if I can make it on my own. So that was my starting idea for it.
Ви знаєте, я завжди дуже захоплювався цими чумними докторами. Для тих із глядачів, хто не знає, про що мова йдеться, трохи поясню. Це доктори, які, дійсно доктори, які працювали під час епідемії чуми. І вони носили таку велику, дуже велику маску на обличчі у формі клюва. Все інше, решта тіла була вкрита одягом. Тобто все було покрито тіло і маска на обличчі у вигляді клюва. Клюв мав нібито захищати доктора від того, щоб вдихнути бактерії, які переносять чуму. І я от собі уявив, от лежить людина, вона помирає від чуми десь на вулиці, і тут приходить цей персонаж, значить, це створіння в цьому одязі, і каже, давай я тобі допоможу. І, мабуть, що людина тоді була б налякана цим чумним доктором набагато більше, ніж чумою. Вона б могла його навіть відіслати кудись, типу, я справлюся, дякую. So when I started writing the book, I wanted the plague doctor. I didn't want the reader to know whether he was a friend or an enemy, generally. So even though he's giving you information, you know he's holding things back. You also know that he's lying at times. So I thought this idea of this plague doctor costume, which, suggests threat and menace, even though it's trying to help you, was kind of the perfect metaphor for that. It was the exact encapsulation of what I wanted that character to be. And I just thought, it terrified me as a kid, so it'll probably terrify readers. Тобто з цього я виходив. І от коли я сів писати книжку на початку роботи, я планував це так, щоб читач не зрозумів від початку, хто цей чумний доктор. Він друг або він ворог. Хоча він дає якусь інформацію, але не зрозуміло, як він ставиться до Ейдена. І іноді він навіть бреше. Мені здалося, що оцей костюм, його вбрання – це ідеальна метафора тієї загрози, яку він може собою становити. Я, коли був малий, я боявся чумного доктора. Можливо, хтось із читачів також. There is actually a great comment now in our chat from one of the media who are covering the fantasy, sci-fi, and everything close to fantastic literature, that those doctors indeed felt like the metaphor for death, with this ominous look of them and this inexplicable feel about them, which is, probably one of the things that made me feel kind of jitterish about Plague Doctor as well. And that Plague Doctor is actually a part of the second sort of quest that is taking place in the book. We're not just solving the murder, we're also trying to solve what is happening to Aiden, how come that he is in this place, who put him there, and how is it that he's not the only traveler through bodies who need to solve the murder. There is somebody who is ready to kill him to solve the murder faster. How was it to create it, and was it less important, more important than the whole murder thing or not? У нас є, власне, тут коментарі у чаті від спорідненого медіа, який також займається всілякою фантастичною літературою, науковою фантастикою, і коментатор пише, що чумний доктор – це дуже така добра метафора смерті, і саме це читач відчуває, стикаючись з цим персонажем. І у нас чумний доктор виникає і у другому квесті, скажімо так, який ми маємо в книзі, тобто в книзі ми стикаємося не тільки із розв'язанням вбивств, але ми маємо іще розв'язати питання, а чому Ейден опинився в цій ситуації, як він потрапив у це місце. І також ми розуміємо, що він, можливо, не єдиний мандрівник, що є ще інший, і, можливо, ця людина намагається навіть вбити Ейдена для того, щоб розв'язати вбивство раніше. Як було це прописувати? І яка історія, який персонаж в даному випадку більш важливий? For me, it was definitely less important. The main bit of the book that I thought was the most important was the murder mystery. It was who killed Евелін Гардкасл. That's where a lot of the focus of the book is, and early on I decided it was going to be more of a murder mystery than it would be a science fiction book or a fantasy book. But those elements are in there, so I felt I had to answer them. You do have to explain why Aiden's got amnesia, why he's jumping through bodies, why all this crazy stuff is happening to him.
but I didn't want it to feel tagged on. So what I tried to do was just sort of thread a world sort of almost through the background of the book. So you kept picking up pieces of it through the plague doctor and other characters, but you're never going to get that entire world beyond the book. And that's kind of deliberate. But it also, I know, really upsets and annoys quite a lot of people, because when the book finishes, they want to go into that world and see more of what's happening in there, which I'm never going to give you. Ну, насправді для мене те, що відбувається навколо вбивства, розв'язання цієї загадки, для мене ця частина більш важлива, ніж частина загадка про Ейдена. І я взагалі, коли планував книгу, то я планував її більше як детектив, ніж фантастичний роман. Але в будь-якому разі читачу важливо пояснити, як так сталося, що Ейден подорожує між цими тілами, як він тут опинився, і взагалі дати зрозуміти про те, як функціонує цей світ. Але для мене, знов-таки, він має бути таким фоном нібито, так? І я не розкриваю до кінця всіх подробиць функціонування цього світу для читача. Я знаю, що багатьох це дратує, тому що людина завершує книгу, закриває, вона хоче дізнатися більше про цей світ, а я йому не даю цієї інформації. I would say that as a fantasy author, well, the reason I'm interviewing you is because I'm the fantasy author at the same publishing house, and I felt that the explanation of the whole Aiden amnesia and why is he in this murder scenario very sufficient in a way that it wasn't neither cheapening the plot of the murder mystery, and it wasn't leaving too much of doors open to say that, oh, this is where the sequel must kick in to explain everything that got left behind. But there is a comment in our chat. So people are asking, now that we have 7 deaths of Евелін Гардкасл, will we ever get the 8 deaths of some other person? Ну, я маю сказати, як авторка, що займається фентезі, я взагалі-то авторка в тому самому видавництві, я думаю, що достатньо пояснення міститься в книзі про Ейдена і про його амнезію, і це саме достатня міра пояснення, вона і нам якби не здешевлює, скажімо так, наш основний сюжет, і в той самий час вона не занадто зрозуміла, не занадто прозора, щоб читач відразу там все збагнув. Але зараз є у нас коментар у чаті. Людина пише, от було у нас 7 смертей Евелін Гардкасл, а чи буде 8-ма смерть когось іще, когось іншого? Not from me. Writing the 7 deaths of Evelyn Hardcastle nearly killed me. Writing the 8 deaths or the 9 deaths of Evelyn Hardcastle would definitely push me over the edge. Так, ну 7 смертей вже є, треба 8-му, а після 8-ї і 9-ї, знаєте, це вже буде забагато, як на мене. I think I should also say as well, because that's a very flippant answer to the question, because I know a lot of people do want a sequel, but I think when you think about it, as we talked about earlier, The 7 Deaths is almost 3 books in one. It's an Agatha Christie murder mystery. It's the mystery of who Aidan Bishop is, and it's the mystery of why he's in this loop. Why does this keep happening to him? By the end of this book, you have the answers to all 3 of those things. If I was to write a sequel, what would be in it? What story do I have left to tell you? The only thing I could do was sort of take it into the world that's hinted at beyond 7 Deaths. And then it would no longer be in this genre. It would no longer be a murder mystery book. So that's not something I am interested in pursuing. And weirdly, I don't think it's actually something readers would actually want, even if I did present it to them. So I'm just going to stay away from that from now on. Я знаю, що дуже багато читачів хотіли б бачити і читати сіквел, але давайте подумаємо, от в книзі про 7 смертей Евелін Гардкасл у нас міститься взагалі якби 3 книги в одній, і власне наприкінці історії всі ці 3 загадки, всі ці 3 книги приходять до логічного завершення і всі загадки розвінчуються. Що мало б бути написано в тому сіквелі, якщо б я його написав? Яку історію я мав би вам переповісти?
переповісти. Єдине, що спадає мені на думку, це описати більш докладно цей світ, про який йшлося в попередньому запитанні, але ж в такому разі ми вийшли би за рамки жанру детективу, а це мені вже не дуже цікаво. І я не впевнений, що і читачеві це було б надто цікаво. Тому ні, такого не буде. We actually have a good, solid, very big question from our audience. I'm going to read that now. To what extent has the idea that our consciousness depends or does not depend on our corporeality influenced the functionality of narrative? Is it also kind of secondary to detective component or not? Could the interpreter ask to maybe give this into the chat, because the question was sure. quite Quite a big one. Thank you. Yeah, thank you very much. Mm-hmm. Okay, sending this through, girls. Thank you. Okay, read the question to me one more time, because I lost the thread of it about 3 lines in. So how did the idea that our consciousness depends on the reality, basically how was the plot influenced by the notion that our consciousness is defined by our reality, or maybe it is not? Якщо перекладачка може перекласти запитання, коротко, це велике запитання, але якщо переформулювати, наскільки ідея про те, що наша свідомість залежить від реальності, в якій ми живемо, вплинула на сюжет? So I think, as I'm reading this question, it's generally about does our physicality, does our body influence our soul, our consciousness? And of course it does. It absolutely has to. We are defined by our limitations. We are defined by our strengths. If you're incredibly strong, and this is something actually I talk about a little bit in my second book, that if you've got a strong man, you approach the world with that mindset through your strength. If you're a weaker man, you approach the world in a different way. You have to, because you interact with the world through these hands, through these muscles, through these legs, through whatever it is. It's going to define the jobs that you have. Oh, sorry, I'll let Anna catch up here. I'll translate. Thank you very much. Так, ну наскільки я можу в чаті зараз ще раз прочитати це запитання, то я його зрозумів так, наскільки наша фізична реальність впливає на нашу свідомість і на нашу душу, скажімо так. Безперечно, звичайно ж так. Ми визначаємося дійсно нашими сильними і слабкими сторонами. І я торкаюся цієї теми, власне, у своїй другій книзі. Я говорю про те, що, наприклад, сильний чоловік або сильна людина стикається з цим світом і спілкується з цим світом з позиції сильного. Слабкіша людина робить навпаки, з позиції слабкішого спілкується. І це необхідність, цього неможливо уникнути, тому що ми творимо наше життя нашими руками, ми ходимо нашими ногами, використовуємо наші м'язи, тобто цього уникнути абсолютно неможливо. So, as Aidan leaps into different bodies in the book, you see him, the first thing that he does every single try is trying to adapt to their physicality. Is this a big fat man? What can I do with a big fat man? Well, I've got to use his brain. I've got to understand his intelligence. Later on, it's an old man. What can I do with an old man? What can I do with a stupid but young and fit man? He's constantly trying to work out not just the physical limitations, but the mental limitations, because everyone's brain works differently, processes information differently. And that's all part of the way the character solves this mystery. He has to use their strengths and weaknesses. І
фізичний бік персонажів, цих контейнерів, які потрапляє Ейден, це перше з чим він стикається і з чим читач стикається. Тому що Ейден, наприклад, потрапляє у тіло великого чоловіка там з надмірною вагою, і він думає, що мені робити з цим тілом. Окей, я використаю його мозок. Або він потрапляє у тіло старого чоловіка. Окей, що робити з таким тілом? Якщо я потрапляю у тіло чоловіка дуже такого спортивного, але не дуже розумного, що робити з тим? Тобто ми стикаємося і робимо висновок, як нам жити не тільки із фізичними обмеженнями та сильними сторонами, а ще й з ментальними слабкостями і сильними сторонами. We actually have a question from the translator of the Ukrainian version, Darina Berezina. She says that Anna, one of the characters in the book, reminded her of River Song from Doctor Who, and the whole timey-wimey thing seemed rather close to Doctor Who. She asks if you yourself are a fan of Doctor Who, and if so, she suggests that it's perhaps high time for you to write an episode for the show, because you certainly have an aptitude for that sort of plot. У нас є запитання від перекладачки, від пані Анни, яка питає, що епізод, значить, вибачайте, значить, у нас є питання від перекладачки, яка стверджує, що персонаж Анна нагадала їй River Song із доктора Хто. І насправді вона питає, чи є ви самі фанатом доктора Хто, і якщо так, то можливо зробити ще один епізод у цій серії, чому б ні? Я думаю, що було б дуже підходяще. I thought the translator's question was going to be, why did I write such an incredibly long book? That would be I haven't watched Doctor Who. I don't know. I've heard that before, that this character resembles this character, but I've never actually watched it, so I don't know. But I keep saying every time it comes up that I'll go away and watch it. But unfortunately, I have a 3-year-old daughter, so I don't have any time to do anything apart from write my next book and raise a 3-year-old daughter. Я думав, що запитання від перекладачки буде дуже довгим, тому що книга дуже довга, але в будь-якому разі так, дякую за запитання. Відповідь проста, я не дивився «Доктора Хто», я не знаю, про що там йдеться, мені кажуть часто, що я маю подивитися, але, можливо, я і маю, але, знаєте, в мене 3-річна дочка росте, і в мене часу немає дивитися такі речі, я маю час тільки на свою роботу, власне, на роботу над наступною книгою і на виховання дочки. Now that we have touched the topic of TV series, I have heard that in December of 2020, Netflix acquired the rights to a 7-part series of 7 Deaths of Евелін Гардкасл. And how did it come to be? How does it make you feel? Because I think if my book was adapted like in a 7-part series by Netflix, I would be probably like chilling on the beach saying, this is like the success that I wanted to achieve. This is time to write a success story book. Хочу задати вам таке запитання. Наскільки я знаю, у грудні минулого року, 2020 року, Netflix придбав права на екранізацію вашого твору «7 смертей» Евелін Гардкасл. Як ви почуваєтеся з цього приводу? От якби мою книгу взяв собі Netflix для екранізації, я почувалася просто як, що це успішний успіх і просто, справа мого життя завершено, що я можу просто написати мемуари і вже більш нічого не робити. А як ви почуваєтеся? I think this is going to sound very strange. I'm not that excited about it. Like it's good and I'm pleased that it's happened. I'd rather it had happened than it had not happened. But I'm now, to put this in perspective, even though 7 Deaths is only coming out in the Ukraine now, I'm currently writing my 3rd book. So for me, 7 Deaths feels a long time ago. It feels a world away. So you must have this. The books that you've written in the past, they become very distant to you, and it feels like somebody else's success. It feels like something that's happened to somebody else now. So, and also I hate
I hate the books that I've already written. I can't go back and see them. I can't go back and read them. So I will never, even though they adapt it for Netflix, I'll never watch it because I know this story inside and out and I can't bear to look at it again. So I'm really, really happy about it. But yeah, it's fine. It's good. I'm pleased. Ну, я дійсно так радію, тішуся з того, але не надто. Тому що, ви знаєте, зараз я працюю над наступною книгою. У мене має вийти наступна книга. Не знаю, чи є в Україні про це інформація, але я вам скажу, що я вже рухаюся далі. І коли виходить твоя книга у світ, і ти рухаєшся далі, працюєш над наступною, то попередня книга відчувається як те, що вже минулося. Це вже йдеться про якісь успіхи минулого. І я не дуже люблю перечитувати свої власні книжки. І якщо Netflix навіть зніме, екранізує мій твір, навряд чи я його дивитимуся, тому що я надто добре вже знаю цю історію, і я вже просто не зможу її дивитися знову. Ну, а так я тішуся, чи я тішуся? Так, я тішуся. Власне, мабуть, так. We don't have much time left, so I will be asking our viewers to submit if they have any other questions in the chat. And there is actually something else that I wanted to ask you. Sometimes they say that there are writers who create the world first or the character first. And it's not always, you can't always put an equality sign between how much effort you put into one or the other thing. When, for you, for The Seven Deaths of Евелін Гардкасл, what was the base that pushed you into the world? Was it the plot? Was it the time travel Agatha Christie quantum leap thing? Or was that the characters? Так, у нас залишається не так багато часу, і я прошу наших глядачів, які хочуть поставити запитання нашому гостю, це зробити, поставити запитання в чат, а поки я задам ще своє запитання. Кажуть, що письменники рухаються у своїх творах від двох речей: або від світу, в якому існує твір, тобто від сюжету, або від героя. І не завжди можна поставити знак дорівнює між тими зусиллями, які автор вкладає в одне або в інше. От що рухало вас? Це був сюжет, або це були персонажі, або персонаж? It was actually the challenge of the concept of the book. So a murder mystery, an Agatha Christie style murder mystery, is already incredibly hard to plot and to write. That's why I don't think many people have ever been as good as she is at it, because she was a genius. They're really, really hard to do. And if you've got a time-traveling detective, all he has to do is follow the victim around all day and see who murders her. That was the problem. That was the first thing I thought about. If you've got a time-traveling detective, how do you write a crime that can outwit him? Like, how do you do that? And that just, the moment I had that thought, I knew I had to write it because it was just so much fun. And if I was going to have that much fun thinking about it and plotting it, I really, really hoped people would have fun reading it as well. Для мене це був виклик, коли я вирішив щодо концепції книги, що це має бути детектив у стилі Агати Крісті. І, власне, написати такий детектив – це не дуже просто, тому що Агата Крісті писала дійсно, вона створювала дійсно складні сюжети, і, власне, переплюнути її дуже складно, тому що вона була генієм. А до того ж, у мене ще і історія, яка подорожує в часі, і це була така проблема, як написати детективи ще й з подорожі у часі. І як тільки мені ця ідея спала на думку, я мав одразу сісти писати, тому що мені подобалася ця ідея, я подумав, що буде прикольно писати цей текст, і, мабуть, що читачам буде прикольно його читати. It happens that writers have to do research to like smaller, bigger extent, and sometimes Google search and the history of Google search suffers the most. What was the weirdest thing that you had to Google while writing this book? Ми знаємо, що
автори і авторки мають робити такі дослідження, іноді невеличкі, іноді дійсно великі, в процесі своєї роботи. І у нас страждає пошукач або пошукова машина Google, і історія пошуків також вражає. Скажіть, будь ласка, яка була найдивніша річ, яку довелося шукати? It's quite a boring answer, but for me, it was all women's fashions. So I became an absolute expert on women's fashion in 1920, 1930, because I know nothing about women's fashions at any period in history whatsoever. And I could not, when I came to, I realized that what I was doing was, while I was writing the novel, I was describing all the men and then never describing any of the women, because I had no clue what they would be wearing in that period. So for men, it was always just shirts and jackets. It was fine. But for women, I was like, I dress? I don't know. So I ended up just Googling relentlessly women's fashions. Для мене, я вас дивую, мабуть, такою відповіддю, але для мене це була жіноча мода і жіноче вбрання періоду 20-30-х років ХХ століття. Я зрозумів в якийсь момент, що я описую тільки чоловіків. Я розумію, що можуть носити чоловіки. Там у них що є? Штани, у них є якийсь там піджак, а леді, що носять леді? Я не знаю, там, мабуть, сукні носять. Я взагалі нічого не знаю про жіночу моду жодного періоду. І я мав дуже-дуже багато шукати про це інформації. I actually see that there are a lot of comments now in the chat section regarding the possibility of seeing in Ukrainian your second book, which is The Devil and the Dark Water. And for all our viewers, you know what to do. You have to like this video very much, and you have to write comments to Vivat Publishing House, and I do know that they are paying attention to that. And as for you, Stuart, could you maybe tell us a couple of words about what is that book about? What is it that Ukrainian authors should maybe get themselves ready to? Я вже бачу, що в чаті є цікавість до наступної вашої книги, яка називається у перекладі дослівному «Диявол та темна вода». Якщо ви хочете, щоб ця книга з'явилася українською, ви знаєте, що треба робити? Треба лайкати це відео. Я знаю, що видавництво Vivat на це звертає увагу. І, будь ласка, долучайтеся, будьте активні, і тоді ця книжка з'явиться. А я хотіла поставити саме про цю книжку вам запитання, про що вона і до чого готуватися, власне, українській авторській спільноті. So The Devil and the Dark Water is a more Sherlock Holmes style mystery. It's set in 1634, and there's a kind of Sherlock Holmes and Watson detective duo who are very famous. And they get on a boat to go from Indonesia all the way back to Amsterdam, which is where they live. Turns out the boat may be haunted, and it curses one of the passengers to death. So it's up to Sherlock Holmes and Watson to try and work out what's actually going on. The problem is that the Sherlock Holmes style character is locked up. He's a prisoner on the boat. He's been escorted back to Amsterdam where he's going to be executed. So it's left to his Watson style sidekick to try and solve the mystery in his stead. So it's a kind of Sherlock Holmes book where Watson is the protagonist. Це дуже цікаво, тому що ця книжка матиме персонажа, що схоже на Шерлока Холмса. Це відбувається трохи більш ранній період і відбувається на кораблі, який пливе з Індонезії в Амстердам. І там також стається вбивство, яке має розплутати персонажа, що натхнений Шерлоком Холмсом, але справа в тому, що він замкнений ніби у камері, тому що його мають стратити, там йому винесено вирок, і він розв'язує це вбивство, цю загадку, перебуваючи у такому становищі. It's actually been a great pleasure not only to hear that and get myself ready to another genre bending and full of surprises Pandora box of a book. And I do hope that we will see it in Ukraine. Well, Pandora's box in a very good mystery-like sense, not in a sense of like opening something bad from it. I am really hoping that we will see this book in Ukrainian translation. And in general, it has been a great pleasure to talk
to you about the characters, the way you've written the book, and the way basically the story unraveled from the idea to the finished book that has actually been one of the been very loved by not only Ukrainian audience but the rest of the world. Thank you very much for talking to us, for finding the time to talk to us. I'm really hoping to see you at some literary festival someday in Ukraine, hopefully when all of this lockdown thing passes. And I wish you all very best with your coming books, hoping to see them, well, a lot of them in Ukrainian and ready to discuss with the rest of the Ukrainian fan base. Thank you. Я була дуже рада це почути і готуюся вже до такого, знов-таки, цікавого експірієнсу, де я побачу суміш різних жанрів, до сюрпризів, до ящику Пандори, ну, в доброму сенсі цього слова, власне, що там будуть про таємниці і такого роду речі. Я дуже сподіваюся, що і ця книга вийде українською мовою. І дякую за сьогоднішню розмову, за ваш час, за те, що поділилися історією створення книги, сюжету, історію створення характерів. Я дуже сподіваюся, що дуже багато ваших книжок ще вийде, і вони будуть популярні не тільки в Україні, а в всьому світі. Я також сподіваюся, маю надію, що після того, як всі ці локдауни минуться, ми зустрінемося в Україні на одному із фестивалів наживо. Дякую. Oh, thank you, Daria. Thanks for the questions today. They've been great. It's been a lot of fun. Thank you to the audience for all the questions. And thank you to Anna for the superlative translating work. Hopefully I'll see you all in the Ukraine very, very soon. It'll be fun. Я також дякую, Дар'я, за цікавезні запитання, дякую аудиторії за увагу, дякую Ані за переклад книги, і я також дуже сподіваюся, що я приїду до України поспілкуватися наживо. Дякую.